ఓకే. సో టుడే'll డిస్కస్ అబౌట్ ది పారామీటర్స్ అంటే ఆపరెంట్స్‌ని మనం పారామీటర్స్ కూడా అంటాము. ఆపరెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను గదా! సో ఈ ఆపరెంట్స్ ఎందుకంటే బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నాకు జాబ్ ఉంది. సో జాబ్‌లో వన్స్ నేను జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఎవరికి వెళ్ళాలి? తర్వాత అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సబ్మిట్ చేసే జాబ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రొడక్షన్ జాబా, టెస్ట్ జాబా, యూఐటీ జాబా అని మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగా we have the different parameters are there. So depends upon our requirement, we have to use the appropriate parameter. So basically, these operands are classified into two types. So one is the positional parameters, another one is the keyword parameters. ఈ ఆపరెంట్స్ నే మనం పారామీటర్స్ కూడా అంటాము. సో ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. పొజిషనల్ పారామీటర్స్ అండ్ ద కీవర్డ్ పారామీటర్స్. సో పొజిషనల్ పారామీటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ we should be code in the same position. The name itself it is telling position. Okay, so that should be placed in the same position. Okay, in job statement we have the two types of positional parameters are there. So account information and the username, these two we call it as a positional parameters. Okay, so account information and the programmer name. So account information in the sense, as I told you, so as we are using the mainframes from the IBM, so based upon our usage we have to pay amount to the IBM. సో మనం ఎంత టైం యూస్ చేసుకుంటున్నాము, ఏ రీజియన్ యూస్ చేసుకుంటున్నాము, సో బేస్డ్ అపాన్ దోస్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు పే అమౌంట్ టు ద ఐబిఎం. మనం యూస్ చేసేది బట్టి మనం ఐబిఎం కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే దే విల్ గివ్ యూ సమ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. అకౌంట్ ఇన్ ద సెన్స్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదండి. అకౌంట్స్ అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దట్ దే విల్ ఫాలో దట్ రూల్స్. ఓకే, మీకు అవి మీ టీమ్ లీడ్ ఇస్తాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. ఓకే, సో డేట్ అని సంథింగ్ ఫర్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ దే విల్ ఫాలో సమ్ స్టాండర్డ్ రూల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అప్ టు 142 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. హౌ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్? అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి మాక్సిమం లెంత్ ఎంత అని. ఓకే, యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో అప్ టు 142 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వై డు వి దిస్ అంటే దిస్ ఈస్ వేరియస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రీజన్. ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ రీజన్ కి అయితే ఒక అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ రీజన్ కి అయితే ఒక అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, టెస్ట్ కి అయితే ఒక అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రీజియన్స్ అండ్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద అప్రోప్రియేట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దోస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై యువర్ టీమ్ లీడ్. సో ఏ రీజియన్ కి అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేయాలనేది టీమ్ లీడ్ చెప్తారు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామర్ నేమ్. సో ప్రోగ్రామర్ నేమ్ అంటే సో ఎవరైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనం ప్రోగ్రామర్ నేమ్ దగ్గర మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో దీ షుడ్ బి ప్లేస్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. అంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి తర్వాత ప్రోగ్రామర్ నేమ్ రాయాలండి. ఇఫ్ యూ చేంజ్ దట్ పొజిషన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. ఓకే, సో దీస్ టూ పారామీటర్స్ ఆర్ పొజిషనల్ పారామీటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద జాబ్ కార్డ్. సో జాబ్ కార్డ్ లో ఉండే ఈ రెండు పేషనల్. రిమైనింగ్ వాటన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటారంటే కీవర్డ్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, జాబ్ నేమ్ స్పేస్ జాబ్. సో ఇలా ఇస్తాం మనం. ఇది ఇస్ ద అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ వరకు అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, తర్వాత ప్రోగ్రామర్ నేమ్ ఉంది. సో ఇవి ఇంతవరకు. సో బేసికల్‌గా అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అకౌంట్ నంబర్, బిల్లింగ్ డేట్, బిల్లింగ్ కోడ్ అండ్ బిల్లింగ్ లొకేషన్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇలా ఉంటుందండి డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇవి దిస్ షుడ్ బి కోడెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. అంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి, తర్వాత ప్రోగ్రామర్ నేమ్ రాయాలి. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎర్రర్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? పొజిషనల్ పారామీటర్స్ క్లియర్? క్లియర్. ఓకే, ఓకే. సో ఆల్ దీస్, సో మనకు ఒక జాబ్ కార్డ్ లో ఉండే ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ అండి. సో అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చూసాం, ప్రోగ్రామర్ నేమ్ గురించి చూసాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ పారామీటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో మిగతావన్నీ కూడా కీవర్డ్ పారామీటర్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ పారామీటర్స్ కమ్స్ అండర్ ది కీవర్డ్ పారామీటర్స్. ఓకే, okay, so next class parameter. So class parameter is used to identify the categorize the what type of job you are going to submit. Okay, so whether it is related to production job or test job. Okay, depends upon that class value. So it will be execute and take the appropriate CPU time. Okay, so what type of job you are submitting. So those details will be also provided by the your team lead. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ కి అయితే పి అని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలైజ్డ్ గా
సో క్లాస్ ప్రొడక్షన్‌కి అయితే పి ఉంటుంది. డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్‌కి అయితే ఎం గాని, ఐ గాని, జే గాని ఇలాగా వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఏ క్లాస్ వాల్యూ ఏది యూజ్ చేయాలి ఏంటనేది మీ టీమ్ లీడ్ చెప్తారు. సో ప్రొడక్షన్‌కి అయితే ఈ వాల్యూ యూజ్ చేయమని, డెవలప్‌మెంట్‌కి అయితే ఈ వాల్యూ యూజ్ చేయమని మీ టీమ్ లీడ్ చెప్తారు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ పీఆర్‌టీవై కీవర్డ్. సో పీఆర్‌టీవై కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ సపోజ్ ఇఫ్ వి కెన్ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ ద 10 జాబ్స్. సో మనం 10 జాబ్స్ సబ్మిట్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద హై ప్రయారిటీ టు ద పర్టిక్యులర్ జాబ్. ఒక జాబ్‌కి నేను హై ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ చెప్పాం కదా ఫస్ట్ మనం. మన జాబ్స్ అనేది క్యూలో పెడుతుంది. వన్స్ నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ క్యూలో పెడుతుంది. సో, నువ్వు ఇక్కడ క్యూలో పెట్టినప్పుడు నీ ఒక పర్టిక్యులర్ జాబ్‌కి హై ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నావనుకోండి. ఇన్ దట్ సినారియో బై యూజింగ్ ద పీఆర్‌టీవై కీవర్డ్. సో, నీ జాబ్ కార్డ్‌లో ఉండే పీఆర్‌టీవై కీవర్డ్‌కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చేసి నువ్వు జాబ్ అనేది ఇమ్మీడియేట్‌గా సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. దట్ ఈస్ ద పీఆర్‌టీవై కీవర్డ్. ఓకే. సో విచ్ జాబ్స్ షుడ్ బి సబ్మిట్ ఫస్ట్, విచ్ జాబ్ షుడ్ బి సబ్మిట్ ద లాస్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్యూ 1-15 ఉంటాయి. సో 15 ఇస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్. సో నువ్వు 15 ఇచ్చామంటే సో ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇమీడియట్ గా దాన్ని తీసుకొని వాటిని సబ్మిట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మెసేజ్ క్లాస్. సో మెసేజ్ క్లాస్ ఎందుకు అంటే, సో వేర్ యూ వాంట్ టు పుట్ ద అవుట్‌పుట్ రెస్పాన్స్. సో వన్స్ నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్‌లోకెళ్ళి వాలిడేషన్ చేసుకొని అవుట్‌పుట్ తీస్తుంది. సో చేసిన తర్వాత వేర్ యూ వాంట్ టు పుట్ ద రెస్పాన్స్. ఆ అవుట్‌పుట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎక్కడ పాపులేట్ చేయాలి? వేర్ యూ వాంట్ టు సీ. ఓకే. డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ మెసేజ్ క్లాస్. If you mention message class equal to X means so that response will go and show in the spool. స్కూల్‌లో సబ్మిట్ చేస్తుంది. మోస్ట్‌లీ మనం మెసేజ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఎక్సే యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే. మెసేజ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే ఎస్ఏఆర్ అని ఉంటుంది. అది చాలా రేర్‌గా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వి యూజ్ ద మెసేజ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ యూజ్ చేస్తాం. సో దెన్ యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ద స్పూల్. అంటే జాబ్ ఎంత టైం పట్టింది అండ్ ఆహ్, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గూడా మనం స్పూల్‌లో చూడొచ్చు. ఓకే. భరత్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. ఓకే. యామ్ ఐ క్లియర్? ఫాస్ట్‌గా ఏమైనా ఎళ్తున్నానా? అర్థమవుతుందా అందరికి? ఎనీ ఇష్యూ? అర్థమవుతుంది. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఐయామ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్, ప్లీజ్ స్టాప్ మీ. ఐ విల్ గో లిటిల్ బిట్ స్లో. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే. మెసేజ్ లెవెల్. మెసేజ్ లెవెల్. సో, మెసేజ్ లెవెల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇన్ ద అవుట్‌పుట్. అవుట్‌పుట్‌లో ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్‌ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు. ఓకే. సో, నేను నెక్స్ట్ స్కూల్‌కెలా ఎళ్ళడం ఎలా చూపిస్తాను. ఓకే. సో, నువ్వు అవుట్‌పుట్‌లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. డు యూ వాంట్ టు ప్రింట్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ మెసేజెస్ ఆర్ డు యూ వాంట్ టు ప్రింట్ జాబ్ రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్. సో, డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ద మెసేజ్ లెవెల్. Okay. So this is the syntax. Message level equal to statement comma messages. Okay, message level equal to statement comma messages అని ఇస్తే so that is the basic syntax. Statements అంటే it is refer to your JCL statements. So నీ JCL statements ని పాయింట్ చేస్తుంది. Messages to the system output of generated by the operating system. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జనరేట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ ఇస్తుంది. మనం రియల్ టైమ్ లో మెసేజ్ లెవెల్ ఈక్వల్ టు 1,1 అని ఇస్తాం. సో మెసేజ్ లెవెల్ ఈక్వల్ టు 1,1 ఇచ్చామంటే I want to see the all statements. I want to see all the messages and the statements which is generated by the operating system. Message level equal to 0,0 ఇచ్చామంటే అనుకోండి. I don't want to see any messages కానీ స్టేట్మెంట్స్ కానీ నేను చూడాలనుకోవట్లేదు. ఓకే. సో స్టేట్మెంట్స్ దగ్గర 0 అంటే ప్రింట్ ఓన్లీ ద జాబ్ స్టేట్మెంట్స్. 1 ఈక్వల్ టు ప్రింట్ అంటే ప్రింట్ ద ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద కేటలాగ్ ప్రొసీజర్. ప్రాక్ గాని ఏమైనా యూజ్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. సో 2 అంటే ప్రింట్ ఓన్లీ ద ఇన్‌పుట్ చేసేయాలి. మనం ఇన్‌పుట్ పాస్ చేసేది మాత్రమే ప్రింట్ చేయమని. ఓకే. సో రియల్ టైమ్‌లో మనం మెసేజ్ లెవెల్ ఈక్వల్ టు 1,1 అని యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ పారామీటర్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. సో రీస్టార్ట్ పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఇన్ యువర్ JCL you have the 10 steps. Okay, you have the 10 steps are there. Some sorry Bharat, any issues?
Okay. Suppose in your JCL you have the 10 steps. Out of the 10 steps, suppose if you are executing somehow ఒక ఫిఫ్త్ స్టెప్ దగ్గర అబెండ్ అయింది. అబెండ్ అవ్వడం అంటే ఫెయిల్ అయిందని. ఓకే. సమ్ ఇష్యూ వచ్చి ఆ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఫెయిల్ అయింది. ఓకే. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో, ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి నువ్వు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయకుండా యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. సో, నువ్వేంటంటే స్కూల్‌లోకెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఏ స్టెప్ దగ్గర అబెండ్ అయింది, ఏ స్టెప్ దగ్గర ఫెయిల్ అయిందని చూసుకోవచ్చు. సో, నువ్వెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే యూ విల్ గో అండ్ కరెక్ట్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. సో, ఆ పర్టిక్యులర్ స్టెప్ దగ్గరికెళ్ళి ఇష్యూ ఏమొచ్చిందో చూసుకొని నువ్వు కరెక్ట్ చేసావు. సో, ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ నీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 5 స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి. మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి స్టార్ట్ చేయకుండా యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సె సిక్స్త్ స్టెప్ ఎక్కడైతే నీకు అబెండ్ అయిందో అక్కడ. సో, దానికెలా చేయాలంటే ఇన్ ద జాబ్ కార్డ్ యూ హావ్ టు మెన్షన్ రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 6. సో, రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 6 అని పెట్టామంటే ఆ పర్టిక్యులర్ స్టెప్ నుంచి జాబ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ స్కిప్ ద ఫస్ట్ 5 స్టెప్. ఓకే. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? రీస్టార్ట్ పారామీటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే. ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సపోజ్ ఇన్ యువర్ జాబ్ ఇఫ్ యూ హావ్ ద 10 స్టెప్స్. సో, సమ్‌హౌ ఒక సిక్స్త్ స్టెప్ దగ్గర అబెండ్ అవుతే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ యూ హావ్ కరెక్టెడ్ దట్ ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూ ఏంటో కరెక్ట్ చేసావు. సో, కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ కెన్ రీస్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. ఏ స్టెప్ దగ్గర నుంచైతే రీస్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఇన్ ద జాబ్ కార్డ్ యూ హావ్ టు మెన్షన్ రీస్టార్ట్ ఈక్వల్ టు దట్ స్టెప్ నేమ్. సో, స్టెప్ 6 అని ఇచ్చామంటే ఇట్ విల్ రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. ఓకేనా? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ రీస్టార్ట్ పారామీటర్స్? ఓకే. సో, నెక్స్ట్ నోటిఫై పారామీటర్. నోటిఫై పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సో, బేసికల్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ యూజర్ దే విల్ గివ్ యూ వన్ ఐడీ. సో, మీ ఐడీ ఉంటుంది. ఓకే. సో, నోటిఫై పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, టు హూమ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ద రెస్పాన్స్. సో, వన్స్ యూ సబ్మిటెడ్ ద జాబ్, సో, టు హూమ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ద రెస్పాన్స్. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఎవరికి పంపించాలనుకుంటున్నావు? డు యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్ టు యువర్ మేనేజర్? ఆర్ డు యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్ టు పర్సన్ టు హూ ఈస్ సబ్మిటెడ్ ద జాబ్. ఆ జాబ్ ఎవరైతే సబ్మిట్ చేశారో వాళ్ళకే పంపించాలనుకుంటున్నావా? సో, డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. కొన్ని జాబ్స్ ఏంటంటే మనం మేనేజర్స్‌కి మాత్రమే రెస్పాన్స్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాము. ఓకే. మేనేజర్స్‌కి మాత్రమే రెస్పాన్స్ వెళ్ళాలి అంటే, సో, ఇన్ దట్ సినారియో సో, నోటిఫై ఈక్వల్ టు యూ హావ్ టు మెన్షన్ యువర్ మేనేజర్ యూజర్ ఐడీ. సో, మేనేజర్ ఐడీ పెట్టావంటే సో, ఇట్ విల్ గో టు దట్ మేనేజర్. సో, ఆ మేనేజర్‌కి మనకి రెస్పాన్స్ ఎళ్తుంది. యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫర్ ఈచ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ దే విల్ గివ్ యూ వన్ ఐడీ. మనకొక ఐడీ ఇస్తారు. ఓకే. సో, నోటిఫై ఈక్వల్ టు యువర్ మేనేజర్ ఐడీ పెట్టామనుకోండి. సో, జాబ్ సక్సెస్ అయినా, ఫెయిల్ అయినా సో, వన్స్ నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ అనేది నీ మేనేజర్‌కెళ్తుంది. అలా కాకుండా ఎవరైతే జాబ్ సబ్మిట్ చేశారో వాళ్ళకే వెళ్ళాలి అంటే ఇలా ఇవ్వాలండి. యాంపర్సండ్ సిస్ యూఐడీ ఇచ్చామంటే సో, వన్స్ యూజర్ ఎవరైతే జాబ్ సబ్మిట్ చేశారో ఇట్ విల్ పుల్ ద యూజర్స్ ఐడీ. సో, యూజర్ యొక్క ఐడీని పుల్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ సెండ్ ద రెస్పాన్స్ టు దట్ యూజర్ ఐడీ. సో, మన మెయిన్ ఫ్రేమ్స్‌కి ఐడీ ఉంటదని చెప్పాను కదా! సో, అప్పుడు ఏం చేసిద్దంటే యూజర్ యొక్క ఐడీని ఫెచ్ చేసుకొని వాళ్ళకే రెస్పాన్స్ అనేది వెళ్తుంది. వన్స్ జాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే. దీస్ 2 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ గైస్. సో, నోటిఫై పారామీటర్స్ ఆల్సో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? అందరూ రాజ్ కుమార్, భరత్, క్లియర్ బ్రో. క్లియర్. కిషోర్, సార్ రాజు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ హ్మ్. వెంకటేష్ వెంకటేష్ యాహ్! మాట్లాడు. యెస్. సార్ వెంకటేష్. ఇప్పుడు హ్మ్. మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సార్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే జాబ్ కార్డ్‌లో ఉండే పారామీటర్స్ గురించి ఇవన్నీ కరెక్ట్. యాక్చువల్‌గా మ్యాండేటరీగా యూజ్ చేయాలా? సిట్యుయేషన్ బట్టి యూజ్ చేయాలా సార్ ఇవన్నీ? మ్యాండేటరీ అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ మ్యాండేటరీగా ఉంటాయండి. లైక్ ఇఫ్ అదే యూ టేక్ ద అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రోగ్రామర్ నేమ్ అనేది ఒక మ్యాండేటరీ పారామీటర్. ఓకే. కొన్ని ప్రాజెక్ట్‌లో మ్యాండేటరీగా యూజ్ చేస్తారు. కొన్ని ప్రాజెక్ట్‌లో యూజ్ చేయరు. అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కొన్ని ప్రాజెక్ట్‌లో యూజ్ చేస్తారు. కొన్ని ప్రాజెక్ట్‌లో అసలు యూజ్ చేయరు. ఓకే. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ ద అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్. ఓకే. అండ్ ద క్లాస్ పారామీటర్ ఇస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. సో, పీఆర్‌టీఓ అనేది ఆప్షనల్ పారామీటర్. ఓకే సార్.
ఓకే. సో, యూ షుడ్ నో బట్ ఈచ్ పారామీటర్ గురించి నీకు తెలియాలి. అందుకని చెప్తున్నాను. ఓకే. దాని బిహేవియర్ తెలుసుకొని పెట్టుకుంటే అవసరం కరెక్ట్. వచ్చినప్పుడు వాడొచ్చు. అంతే. అంతే. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నావు. లేట్‌గా రన్ అవుతుంది. ఓకే. మీ మేనేజర్ ఓకే. అంటాడు. సో, గివ్ ద హై ప్రయారిటీ దట్ జాబ్ అన్నాడనుకోండి. అప్పుడేం చేయాలి మీరు? ఓకే. ప్రయారిటీ యెస్. ఇక్కడ పారామీటర్. ఈ పీఆర్‌టీవై కీవర్డ్ దగ్గర హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే 15 వాల్యూ ఇచ్చాము. 1-15 అనేది రేంజ్. ఇఫ్ యూ గివ్ దట్ 13 గాని, 14 గాని, 15 అని ఇచ్చామనుకోండి. దీనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ తీసుకుంటది. ఓకే. ఓకే. అర్థమైంది. యాహ్! థాంక్ యూ వెంకటేష్. నైస్ క్వెషన్. ఓకే. సో, మెసేజ్ క్లాస్ చూసాం. మెసేజ్ లెవెల్ చూసాం. మెసేజ్ క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? మీ డెస్టినేషన్ ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలనేది. ఓకే. సో, కండిషనల్ పారామీటర్ గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తానండి. రేపు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఎగ్జాంపుల్‌తో చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతది. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఆహ్, రీజియన్ పారామీటర్. సో, రీజియన్ పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సో, వన్స్ యూ సబ్మిటెడ్ ద జాబ్, సో, వి షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ సమ్ మెమరీ టు ద జాబ్. ఆ జాబ్‌కి నువ్వు కొంచెం మెమరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే. యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మెమరీ టు దట్ జాబ్. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆప్షనల్ అండి. సో, బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ దట్ రీజియన్ పారామీటర్, బై డిఫాల్ట్ ఒక్కొక్క జాబ్‌కి ఎంతైతే అలొకేట్ చేస్తారో అది తీసుకుంటుంది. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యువర్ జాబ్ ఈస్ బిగ్గర్ వన్. సో, నీ జాబ్ అనేది చాలా పెద్దది అండ్ ఇట్ నీడ్స్ టు ద మోర్ మెమరీ అనుకోండి. సో, దెన్ వీ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ద రీజియన్ పారామీటర్ అని ఇచ్చేసి మనం ఎక్కువ మెమరీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సొస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో, ఇప్పుడు నువ్వు సబ్మిట్ చేసేది స్మాల్ జాబ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ద ఎనీ రీజియన్ పారామీటర్. దెన్ వాటెవర్ ద డిఫాల్ట్ సైజ్ అలొకేటెడ్ దట్ విల్ టేక్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ జాబ్. ఓకే. సో, రీజియన్ పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సో, యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ స్పేస్ టు యువర్ జాబ్ ఇన్ ద మెమరీ. మన మెమరీలోకి మన జాబ్‌కి కొంత స్పేస్ అనేది మనం అలొకేట్ చేయాల్సొస్తుంది. సో, బై యూజింగ్ ద రీజియన్ పారామీటర్ వి కెన్ అలొకేట్ ద సమ్ స్పేస్ టు యువర్ జాబ్. సో, రీజియన్ ఈక్వల్ టు సో, ఇలా ఇచ్చామన్నాం అనుకోండి 2 జీబీ మాక్సిమం మనం ఒక జాబ్‌కి 2 జీబీ వరకు మనం ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు. సో, రీజియన్ ఈక్వల్ టు ఆహ్, కేబీస్‌లో గాని, ఎంబీలో గాని మనం ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ గివ్ ద రీజియన్ ఈక్వల్ టు 0 ఎంబీ అని ఇచ్చామనుకోండి. సో, ఎంత మెమరీ అయితే రిక్వైర్ అవుతుందో అంత స్పేస్ అనేది అలొకేట్ చేస్తుంది నీ జాబ్‌కి. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వాటెవర్ ద స్పేస్ అలొకేటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ ఇప్పుడు నేను రీజియన్ ఈక్వల్ టు 2 ఎంబీ అని ఇచ్చాననుకోండి. సో, ఇఫ్ ద స్పేస్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ దెన్ ఇట్ విల్ త్రో ద S804 అబెండ్. యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ గైస్. So as 804 abandons occur, if the regions is not sufficient for that job, then it will give the S804 aband. Okay, note it down. ఓకే. సో, ఈ రీజియన్ పారామీటర్ అనేది మనం జాబ్ లెవెల్‌లో ఇచ్చుకోవచ్చు. స్టెప్ లెవెల్‌లో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చండి. అది చెప్తాను మీకు. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ టైమ్ పారామీటర్. సో, సిమిలర్‌లీ మనము రీజియన్ అంటేనేమో స్పేస్ ఇస్తున్నాం. సో, టైమ్ పారామీటర్ అంటే సీపీయూ టైమ్. సో, ఇంత టైమ్‌లోనే నా జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మై జాబ్ థిస్ మచ్ టైమ్. సో, ఇంత టైమ్‌లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో, టైమ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. టైమ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎం, ఎస్ఎస్. అంటే ఎంఎం అంటే మినిట్స్, ఎస్ఎస్ అంటే సెకండ్స్. ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మై జాబ్ ఇన్ ద 10 మినిట్స్. సో, టైమ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇస్తున్నాం. సో 10 మినిట్స్ లోపలే నా జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఇన్ దట్ సినారియో వీ హావ్ టు మెన్షన్ టైమ్ ఈక్వల్ టు 10. జస్ట్ సింపుల్ 10 అని ఇస్తే 10 మినిట్స్ లాగా తీసుకుంటుంది. జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ 10 మినిట్స్. సో 10 మినిట్స్ 20 సెకండ్స్ అంటే ఇలాగా. ఓకే. సో ఇఫ్ ద టైమ్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. సో వాటెవర్ ద టైమ్ యూ స్పెసిఫైడ్ రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద S322 ఎర్రర్. S322 ఆర్ S522 గాని వచ్చింది అంటే దట్ మీన్స్ వాటెవర్ ద డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు టైమ్ పారామీటర్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ టైమ్ ఎంతైతే ఇస్తామో అది తీసుకుంటుంది. సో వాటెవర్ ద టైమ్ అలొకేటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద S322 ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో అప్పుడేంటంటే యూ హావ్ టు కోడ్ టైమ్ ఈక్వల్ టు నో లిమిట్ గాని 1440 గాని మనం ఇచ్చామంటే టైమ్ ఈక్వల్ టు నో లిమిట్ ఆర్ 144 ఇచ్చామంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద ఎనఫ్ టైమ్. ఎంత వరకైతే జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో అంతవరకు ఆహ్, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ద ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే. క్లియర్ గైస్? వెంకటేష్ మీరేదో అడుగుతున్నారు. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది.
లేదు సార్. యాక్చువల్‌గా మైక్‌లో ఉంటే నేను జస్ట్ మ్యూట్ చేశాను సార్. డిస్టర్బెన్స్ ఓకే. అవుతుందని. ఓకే వెంకటేష్. సో, దీస్ ఆర్ ద ఆల్ ఆర్ ద జాబ్ పారామీటర్స్. సో, జాబ్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఉండే పారామీటర్స్ ఇవన్నీ గూడా. సో, డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్‌మెంట్ వి హావ్ టు యూజ్ దట్ అప్రోప్రియేట్ పారామీటర్. ఓకే. ఇక్కడ ఇంకా 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి చూడు. ఈ టైప్ రన్ అని ఉంది చూడండి. సో, టైప్ రన్ ఎందుకు అంటే, సపోజ్ వన్స్ నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత దేర్ ఆర్ సమ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో, అవి జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందరే స్కాన్ చేసేసి ఎర్రర్స్ చూడాలన్నాం అనుకోండి. సో, టైప్ రన్ ఈక్వల్ టు హోల్డ్ కామా స్కాన్ అని పెట్టామంటే సో, వాట్ ఇట్ విల్ డూ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే జస్ట్ స్కాన్ చేసేసి ఎర్రర్స్ చెక్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తుందండి. ఓకే. టైప్ రన్ ఈక్వల్ టు హోల్డ్ కామా స్కాన్ ఇచ్చామంటే అలా నడుస్తుంది. ఓకే. సో, ఆల్ దీస్ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ జాబ్ కార్డ్. ఈ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ కలిపి మనం ఒక జాబ్ కార్డ్ అంటామండి. గుర్తుపెట్టుకోండి. జాబ్ కార్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ విత్ ద జాబ్ నేమ్ దట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ జాబ్ కార్డ్. ఓకే. సో, ఇందులో అన్ని పారామీటర్ యూజ్ చేయాలా అంటే నో. ఆల్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో, నోటిఫై పారామీటర్ అది ఖచ్చితంగా మనం ఇవ్వాలి. రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. మన ప్రాజెక్ట్‌లో యూజ్ చేసేదాన్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, వాళ్ళు మీకొక జాబ్ కార్డ్ ఇస్తారు. సో, ఈ జాబ్ కార్డ్ యూజ్ చేసుకోండని వన్స్ మీరు ఏదైనా జాబ్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు శాంపిల్ జాబ్ కార్డ్ ఇస్తారు. సో, ఏదైతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ వి హావ్ టు యూజ్. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ డిఫాల్ట్‌గా ఇంత రీజియన్ పారామీటర్ కిందని స్పెసిఫై చేస్తారండి. అది సరిపోలేదననుకోండి. మనం అప్పుడు రీజియన్ పారామీటర్ పెట్టుకొని కొంచెం మెమరీ ఎక్కువ పెట్టుకుంటాము. సో, టైమ్ పారామీటర్ కూడా అంతే. మనం వాళ్ళు డిఫాల్ట్‌గా ప్రొవైడ్ చేసే టైమ్ అనేది సఫిషియెంట్‌గా సరిపోవట్లేదనుకోండి ఈ జాబ్‌కి. అప్పుడు మనం టైమ్ పారామీటర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. యామ్ ఐ క్లియర్? జాబ్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఉండే పారామీటర్స్ అర్థమయ్యాయా అందరికి? కండిషనల్ పారామీటర్ ఒక్కటే నేను రేపు చెప్తాను. రేపు గాని ఆర్ వన్స్ మనం జాబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత. ఓకే. సో, దోస్ ఆర్ ద జాబ్ స్టేట్‌మెంట్స్‌లో ఉండే పారామీటర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఎగ్జిట్ పారామీటర్స్. ఎగ్జిట్ స్టేట్‌మెంట్స్‌లో ఏమేం పారామీటర్ ఉంటాయో చూద్దాం. సో, వాటెవర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ మనకి జాబ్ స్టేట్‌మెంట్‌లో టైమ్ పారామీటర్ ఉంది. కండిషనల్ పారామీటర్ ఉంది. రీజియన్ పారామీటర్ ఉంది. సో, దీస్ 3 ఆర్ ద కామన్. సో, జాబ్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఉండే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను. సో, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వి హావ్ ద 2 ఎక్స్‌ట్రా పారామీటర్స్. పీజీఎం పారామీటర్ అండ్ ద పామ్ పారామీటర్. దోస్ ఆర్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు ఎగ్జిట్ స్టేట్‌మెంట్స్. ఎగ్జిట్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఉండే ఓన్లీ దీస్ 2 ఆర్ ద స్పెషల్ పారామీటర్స్. ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో, పీజీఎం అంటే ప్రోగ్రామ్. సో, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్? నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదున్నా గాని స్టెప్‌లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నీకు 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 10 స్టెప్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, పామ్ పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు పాస్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ యువర్ జేసీఎల్ టు కోబాల్. సో, కోబాల్ నుంచి జేసీఎల్ నుంచి నువ్వేదైనా వాల్యూ కోబాల్ కోడ్‌లోకి పంపించాలి అనుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద వే ఈస్ పామ్ పారామీటర్. సో, పామ్ పారామీటర్ ద్వారా నువ్వు పంపించొచ్చు. ఓకే. టోటల్‌గా మనకి 3 వేస్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద పామ్ పారామీటర్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద ఫైల్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ద సిస్సిన్. ఓకే. అందులో ఒకటి పామ్ పారామీటర్. ఓకే. ఈ పామ్ పారామీటర్ ద్వారా నువ్వు 100 క్యారెక్టర్స్ వరకు గూడా నువ్వు జేసీఎల్ నుంచి కోబాల్‌కి పంపించుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. సో, టైమ్ పారామీటర్, కండిషనల్ పారామీటర్, రీజియన్ పారామీటర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఎట్ ద జాబ్ లెవెల్ సో, ఇప్పుడు నేను యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ సో, జాబ్ కార్డ్ అనేది కంప్లీట్‌గా జేసీఎల్ లెవెల్. ఇట్స్ కైండ్ ఏ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఓకే. జాబ్ కార్డ్ అనేది గ్రాండ్ ఫాదర్ లాగా. అంటే ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఆల్ ద సన్స్. సో, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ ద సన్స్. ఎంటైర్ సన్స్‌కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే. If you mention the time parameter and the region parameter at the job level, సో ఎంటైర్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇంత మెమరీ అలొకేట్ చేసుకో రీజన్. ఎంటైర్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇంత టైం అలొకేట్ చేసుకో అని. ఓకే. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ అట్ ద స్టెప్ లెవెల్ సో స్టెప్ లెవెల్‌లో నువ్వు ఆ పారామీటర్ గాని కోడ్ చేసామంటే దట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఓన్లీ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. ఏ స్టెప్‌లో అయితే నువ్వు మెన్షన్ చేసావో ఆ స్టెప్‌కి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అప్లికేబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇప్పుడు నేను ఈ రీజియన్ పారామీటర్ మెన్షన్ చేశాను. రీజియన్ ఈక్వల్ టు 2 ఎంబీ అని మెన్షన్ చేశాను. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఓన్లీ ఈ స్టెప్‌కి మాత్రమే 2 ఎంబీ అలొకేట్ చెయ్యి అని. ఓకే. ఈ పర్టిక్యులర్ ఓన్లీ ఈ స్టెప్‌కి మాత్రమే టైమ్ 10 మినిట్స్ ఇవ్వు అని. ఓకే. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ద సేమ్ పారామీటర్ అట్ ద జాబ్ లెవెల్ ఎంటర్ ఇప్పుడు నీ జాబ్‌లో 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి.
ఆ 10 స్టెప్స్‌కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కూడా నువ్వు 2 ఎంబీ ఇస్తున్నావని. ఎంతైతే సపోజ్ నువ్వు 5 ఎంబీ మెన్షన్ చేసావనుకోండి జాబ్ స్టెప్‌లో. రీజన్ ఈక్వల్ టు 5 ఎంబీ అని మెన్షన్ చేస్తే ఎంటైర్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 5 ఎంబీ. ఎంటైర్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 10 మినిట్స్ అని. ఓకే. యామ్ ఐ క్లియర్? If you mention the parameters at the step level, that will be applicable to only that particular step. If you mention the parameter at the job level, అంటే నువ్వు నీ గ్రాండ్ ఫాదర్ గాన అసెట్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా నీ ఆ సన్స్‌కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సన్‌కి మాత్రమే స్పెసిఫిక్‌గా ఉంటే ఓన్లీ ఆ పర్టిక్యులర్ సన్‌కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. జస్ట్ రిలేటెడ్ టు దట్. అంటే నువ్వు జాబ్ లెవెల్‌లో మెన్షన్ చేస్తే ఆ జాబ్‌లో ఉండే స్టెప్స్ అన్నిటికి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. స్టెప్‌కి మాత్రమే పెట్టావంటే ఓన్లీ ఆ పర్టిక్యులర్ స్టెప్‌కి మాత్రమే ఆ పారామీటర్స్ అప్లికేబుల్ అవుతున్నాయి. క్లియర్ గైస్? ఐ యామ్ స్టాపింగ్ హియర్. సో, ఇవాళ జాబ్ పారామీటర్స్, స్టెప్ పారామీటర్స్ గురించి చూసాం. ఎనీ డౌట్స్?